Hey homies, it's PWG back here. என்னடா இவன் ஆளே அட்ரஸும் எதுவும் இல்லாம போயிட்டானேன்னு நீங்க நினைக்கிறத கேட்கணும். வெயிட் மினிட், இங்க நான் அவனை பார்த்துட்டு இருக்கேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். வணக்கம். அதாவது இன்னைக்கு நம்ம பிக்சர் பண்ண போறோம். வைல்ட் ஹண்ட் முடிச்சாச்சு. பட் நம்ம வந்து சைட் மிஷின்ஸ், டிஎல்சி அந்த மாதிரி பண்ண போறோம். நிறைய நிறைய இருக்குல்ல, அதான் பண்ண போறோம். நான் யூடியூப் சேட்ஸ் இங்கே எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, நான் கொஞ்ச நாளாக ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஒழுங்காக ஸ்டோரிக்கு யூஸ் பண்ணுறது இந்த நியூ இயர் ஆரம்பிச்சிருந்தது. 1ஆம் தேதி வந்து நான் பிக்சர் பண்ணேன், அதுதான் லாஸ்ட்டாக இருந்தது. பட் இன்னும் முடியும் பண்ண ஆரம்பிக்க கொஞ்சம் ப்ராக்ரஸாக ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஓகே, எஸ்கே ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ஹாய் ஹாய். பர்ஃபெக்டாக இருக்குல்ல, இதுதான் இருக்கு. ஏதாவது தெரியுங்க, நான் கேமே முடிச்சிட்டேன்டா. நீ என்னன்னா எனக்கு இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்க, நான் கேம் முடிச்சு காலம் விட்டு ரெண்டு டிஸ்கார்ட் ஏற்ற முடியுமான்னு பார்த்தேன். இப்படியே ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம். நம்ம கிட்ட இருக்குல்ல இந்த கத்தி இருக்குல்ல, இந்த கத்தின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு மிகப்பெரிய வீரனோட கத்தி, அதாவது வைல்ட் ஹண்டோட லீடரோட கத்தி. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம் குவெஸ்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி கொண்டு செகண்டரி குவெஸ்ட்டு மல்டிபிள் பிளாக் ஹோல் ஒரு ஆர்மரோட இருக்கணும். நம்ம ப்ளே பண்ண வராது. ஆர் ஆஃப் திவ்ஸ், மாஸ்டர் ஆஃப் ஆர்மர். இதுதான் நான் பண்ண போறேன் இன்னைக்கு. ஒரு நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஆர்மர்ஸ் வந்து நான் வந்து இது பண்ண போறேன். இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல. நம்ம பொன்னி நதி பார்க்கணும்னுலாம் போக முடியாது, டேரக்டா ஃபாஸ்ட் டவர் பண்ணிடலாம். சமாரி சக்க சமத்தி. இங்க எப்படி ஃபாஸ்டா நல்லா காட்சி சத்தியமா ஐடியா இல்லை. பட் இருக்குதே பணியில நடத்த விட்டுட்டாங்க. கப்பல் இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே வர முடியும். நம்ம எப்படி இங்கே வந்து எனக்கு ஒரு சல்லி ஐடியா இல்லை. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, இது மேலே ஏறி அப்படியே கீழே இறங்கணும். அந்த இந்த சைடு மேலே ஏறி அந்த சைடு மேலே இறங்கணும்.
இதெல்லாம் விச்சர் ப்ளே பண்ணுற டெக்னிக்ஸ். இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா சப்ரைஸ். ஒரே துண்டு மாட்டினா போதும். நீ மாட்டனா காலி தெரியும்ல. அது தெரியாத பேசிட்டு இருக்க. நீ மாட்டினா ஒரே துண்டு. அது தெரிந்தும் நீ இவ்வாறு செய்வா என்று நான் நினைத்து கூட பார்க்கிறேன். நாதாரி ரோஜ் எங்க போச்சுன்னு தெரியல. நன்னாரி பயலே இருக்கியா? இந்த நியூ கேம் பிளேஸ்ல இருந்தாச்சும் நல்ல ஒரு குதிரை கிடைக்கும்னு நினைச்சேன். நான் இதே குதிரையை கொடுத்து சாப்பிடுறாங்க. வழி இல்லையா? நம்ம அப்படியே பொண்ணால நீ திரும்பி வந்துடுறியே, அதான் எனக்கு பிரச்சனையா இருக்கிறது. ஓ மை கேஷ், டெட் எண்டா இருந்தா நான் எங்கே போவேன்? ஓடினேன் ஓடினேன் வாழ்வு நிறுதவெறி ஓடினேன். ஓடின் பெண் என்னை அணை கட்டிய காரணத்தினால் நல்லா இருக்கே வழி. வழிலாம் வந்தா மாதிரியே இருக்கே. ஏன்னா இது வந்த வழி. இது ஒரு ஜோக்கு. ஒரு புரிஞ்சிருக்காரு. இங்கெல்லாம் வந்திருக்கேன். ஒரு வீடு இருக்கு. நடந்து போனாலும் இதோட வேகமா போக முடியுதுன்னா இந்த குதிரை எதற்கு நான் கேட்கிறேன். மலை மேலே ஏறிவா மல்லிகை போய் கொண்டு வா. மலை மேல் ஏறுவதற்கு இந்த ஆர்வம் மட்டும் சரியான மொக்க ஆர்வம் இருந்தால் கடுப்பாயிடுவேன். யாரை பார்த்து கீ கேட்கிறாய்? முடியல. இந்த டோரை கூட உடைக்க முடியாத நீ எல்லாம் விச்சரா அப்படின்னு கேட்காது. இங்கே தரல. ஹாய் பேப்ஸ். ஓ இதுங்களா? ஓ மை கேஷ், இது ரொம்ப பயங்கரமானது.
வருமானது. சத்தியமாக ஐடியா இது. நல்லா லூட் கிடைக்குது. ஓ மை காஷ். காசை வைத்து நான் எவ்வளவுதான் காசு இருந்தாலும் ஒரே ஆரம்பரில் பொசுக்குன்னு போயிருக்கேன். உறைந்திருக்கும் வீட்டுக்கு எதற்குடா சாவி? வேண்டி மிஸ்ட். ஹாய் மடே. இகைக்குள் யாரு நான் விச்சர் வந்துள்ளேன். Oh my. தெரிஞ்சு நம்ம இங்கே வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம். நம்ம லேட்டாக தான் வரணும். Get this back. Hey, homie. வெயிட் பண்ணு. உனக்குலாம் அக்னிதே. ஐயோ மாற்றி கொடுத்துறேன். சாரி இல்லை, மாற்றி கொடுத்துறேன். இதான். ஐயோ இப்போ மாற்றி கொடுத்துறேன். என்ன வேற சொல்லலாமா இது? பாடி முடிச்சாச்சு. Must be that legendary forge. Need to look around for tools. Blacksmithing tools, but ornamented. இதான் இவங்க கொடுத்துருக்குது. நம்ம வச்சிருக்கிறதோட மொக்கையாக தான் இருக்கும். சொன்னோம்ல, ரொம்பவே மொக்கை. ரொம்பவே மொக்கை நம்ம வச்சிருக்கிற நபர்கள். Gotta be the ones Joanna mentioned. நமக்கு போனால் ஒரு ஆர்மர் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக மொக்க ஆர்மராக தான் இருக்கும். கவலை வேண்டாம், கண்டிப்பாக மொக்க ஆர்மர்கள்.
Dandilabele, okay, okay, bloody Quick boring. work my man's got, eh? That's Not half wonderful. bad. Brought him a bucket of peelings yesterday. How can I help you? Interesting lilt in your voice. You originally from Skellige? Ardskellig. Spent my whole childhood in Holmstein. Why'd you leave? Always had a liking for the smithy. I'd sit there all day taking things in. The heat of the furnace, the smell of the hot steel, the pounding hammers. At 17 winters, my dad told me he could teach me no more. Sent me out there into the world, bid me to hone my craft. A few years on, I had my master crafting papers. Then the war broke out and I landed here. What are you selling? What's good? Take care now. Let's go feed the gimp. Probably so hungry he's eating his own food. Love to. How may I assist you? Went to Undvik a while ago. Found these. Well, goose kick me. These look like the real thing. Because they are. Look at the markings. Authentic. How did you get them? Wasn't easy, so I'm hoping for a good price on that armor of mine. Harman ep Grönekan, Lieutenant General of the 2nd Mounted Army. Let's go feed the gimp. Welcome to our humble establishment. A true... honor to host one of such renown. I've heard the General's a connoisseur and collector of armor. This is true, and they call you a master of the craft. All too kind, sir. Truly. I need a suit of armor, heavy, able to withstand piercing projectiles. Piercing projectiles? Oh, bolts, you mean? That ain't easy. Needs a special alloy, tempering. The new tools. We can do it. Stoke the fire, I'll ready the rest. Bold, your worker. You allow her much. You know how it is, General. Good help's hard to come by. We should go outside. There's business to discuss. It's always the same. I've had enough. Enough? They treat me like I'm nobody. The menial labour. Truth is, the Nilfgaardian, the one Fergus is kissing up to, I'll have to craft his armour. Yours too, for that matter. So what's Fergus do? Horseshoes, nails, not much else he can do, seeing as he cocks up simple bungs. But in the end, they call him Master. No one'd ever think I'd Okay, அவனுக்கு எதுவுமே பண்ண a தெரியாதான். human and a woman to boot. A dwarven blacksmith. Oh, that's another story. If that's the case, stand your ground. Don't let him treat you like this. I won't. Not anymore. He can craft the Nilfgaardian's armour himself. I'll make another suit, and we'll see which one's better. I need but one thing I can't get on my own. Would you help me? Depends what it is. To finish the armour, I'll need to harden it, quench it in a bath. Oil's what we usually use, but I want to use acid. Kicky Moors and Archgriffins Okay. spit acid. Archgriffins?
Draconic griffins, you mean? Baron's men came by a few days back, said they'd seen one north of Crow's Perch. It had killed some folk out there. அதேதான். Bound to be a notice posted for the griffin anyway. அப்படியே நினைச்சேன் என்னடா ஆர்மர் இவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்குமா? I'll see what I can do. Bring me the acid and I'll prove I'm better than Fergus. And I'll craft armour for you, lots of it. The kind no other armourer can. Love to. But not till the morning. You, white one. அப்படியே ட்ரிபிள் மடக்கு ஆட்டணும். இப்போ நான் வச்சிருக்கல கத்தி, அது எந்த கத்தியோட கிட்ட கூட நிற்காது. அந்த மாதிரி கத்தி, அந்த மாதிரி நான் ஆர்மரும் அந்த மாதிரி இருக்கு. கிட்ட கூட வர முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்கு. You. Come on, Roach. எங்க இருக்கு எங்க இருக்கு? Belly ripped open, mangled wounds, claws at work. A hand, that's it. Archgriffins had a veritable feast. Stopped feeding here. Moved towards open ground to fly away. Archgriffin feather. Must have lost it when taking off. Hopefully its nest is nearby. வந்துருச்சுடா. What? ஒரே அடியா? I didn't expect this really. ஒரே அடி. ஆனா அதுவும் கொஞ்சம் HP டவுன் ஆகுது.
ஓ ஒரே அடியில் இவ்வளோவா? ஓகே. ஏதோ வந்துச்சு. என்ன வந்துச்சுன்னு தெரியல. Fever, hi bro. How are you? मरकामा शायद करो वेट करो. நெஞ்சமுண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா. பொன்னின் நதி பக்கம் பண்ணி பண்ணி காத்து சத்து. ஓ மை gosh. இந்த டுபாக்கூர் குதிரையை வச்சுட்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று தெரிஞ்சும் நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன்? தூக்கு போட்டுருவாங்க. பார்த்தாக்க முடியாதா? ஏண்டா இப்படி ஏண்டா இப்படி Faster. That's on a lot of you. நடுரோட்டில் உட்காந்து தூங்குவாங்க. You're back. So, got the acid? Use it carefully. It's about as caustic as things come. I know. It's burned many a man where I come from. Armour's ready. Now for the last touch. We'll soon see who's better, Fergus or me. நீதாம்மா கண்டிப்பா. நல்லா ஆர்மர் மட்டும் பண்ணிவிட. இப்ப இருக்க ஆர்மர் கேவலமா செஞ்சு கொடுத்தாங்க. Geralt, it's done. Looks very professional. Seriously? Welcome, General. Armour's all ready. Came out splendid, if I do say so myself. Rather coarse. I trust the appearance does not reflect the quality. General, I've also made a suit, if you please. What is the meaning of this? Exactly what it looks like. Joanna crafted a suit of armor for you, General, to prove she's the superior armorer. For God's sake, Joanna, what do you think you're doing? Temeria remains a wild land, it seems. Insubordination of this kind is not something we Yeah, Nilfgaardians allow. If I may, General,
I am Fergus's subordinate in appearance alone. It's what we agreed, as few would ever believe a woman to be a better armourer than a dwarf. You are right. I, for one, do not think it possible. But you are confident in your abilities. Let us put them to the test. Not on dummies, in live combat. Oh, quite a crowd. You there, put on this armor. I'm just here to show me yours. Mine is not a request. General, I crafted this armour for a man. It can't fit me properly. Then find another to wear it. Geralt, will you help? Fine. Hope I won't regret this. Don your armor, both. I will await outside. வெறியான ஆரம்பா இப்போ நம்புறேன். Bloody hell. I just came here to show you Oof. yours. Does this look to you like armor that stops bolts? Compensate Set the it down. man. Now, let us see what this other suit is worth. பாவம்டா. Gonna live? Aye. But this armor's rubbish. Stand. I wish to see the armor. Not even a dent. I am not easily impressed, but I must admit you have succeeded, my dear. Where to, dwarf? You must hear this. The forge is now Miss அதாவது ஃபர்ஸ்ட் Young. ஓகேவா, Army requisitions. Is that clear? 1500 இப்போ விச்சர் நடக்கிறதுக்கு 1000 years 500 years முன்னாடி only Your pay for the armor. I will send a man to collect it. only எல்ஃப் ராஃப் அந்த மாதிரி இது ஆளுங்க மட்டும் தான் இருந்தாங்க. இந்த மான்ஸ்டர்ஸ் கூட இல்லை. Get my things. ஓகேவா. Wait. We needn't part ways, Fergus. Black map, hi bro, நண்பா. We could go on that way. But without the lie. We did make quite the pair. புரியலையே. Go stoke the fire. We've got a customer. He needs armour fit for a witcher. You weren't certain the armour would protect you. Admit it. 1490 லேப் வச்சிருக்கீங்க. Master craftsmanship Our something I wings trust are in, bikes. something I strive for myself. Okay, Wouldn't have asked for இப்பதான் legendary புரியுது. tools from Undvik and Archgriff. எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? ரொம்ப நாள் doing. ஆச்சு காணும். நானும் Thank லைவ் you for போட்டேன். trusting me. Give us a few days and your armour will be ready. Come on, let me help you get out of that. எனக்கு ஃபுல் செட்டு வேணும். எனக்கு ஆர்மர் வேணும். Good of you to come by. What can I do for you? My armor coming along all right? Almost there, but I need a little more time. I'd rather not deliver something unfinished, or worse yet, botched. Right, got it. See you. Oh, wait for a day. நமக்கு டேலாம் இல்லை. அதான் கொஞ்சம் பிஸி. ஓகே ப்ரோ, நைஸ். எப்படி எக்ஸாம் பண்ணீங்க? எவனா விச்சர் எப்படி டப்பு தருவான் பத்தியா? ஒரு நாள் ஃபுல்லா Good of you தூங்கியிருக்கான். to come by. My armor coming along all right? Almost there, but I need a little more time. I'd rather not deliver something unfinished, or worse yet, botched. Right, got Upon wait for one day while Yana. Upon ஒரு நாளா? எவ்வளோ நான் வெயிட் பண்றது? ஓ நைஸ் ப்ரோ.
ஓ சைபர் பங்க் இருக்குதா? இந்த சைபர் பங்க் இருக்கு ப்ரோ. நான் அது பண்ணலாம் தான் இருந்தேன், கொஞ்சம் சில்லா பண்ணலாமேன்னு தான் இந்த லைவ் பண்ணேன் இன்னைக்கு. இந்த சைபர் பங்க்னா நான் ஒன்றும் முடிக்கல, இது நான் முடிச்சிட்டேன். இது கொஞ்சம் சில்லா பண்ணலாமே அப்படின்றதுக்காக தான் இது பண்ணேன். மேலேயே ஒரு இது இருக்கு, டேஸ்கான் போடு ப்ரோ. டேஸ்கான் இல்லை ப்ரோ, டேஸ்கான் என் ஃபிஷ் லிஸ்ட்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். டேஸ்கான் ஹாரிசான் இருக்கு. நான் கேம்ஸை வாங்க மணி வச்சிருந்தேன், பட் சிலவு பண்ணிட்டேன். ஹாகவர்ட்ஸ் லெகசி தான் ப்ரோ காசு சேர்த்து வச்சிட்டு இருக்கேன். ஆனால் என்னதான் முக்குனாலும் முடியலையே ப்ரோ, சேர்த்து வைக்க முடியல. காசே கையில் இல்லை. ஹாகவர்ட்ஸ் லெகசி தான் வாங்கணும், ஆனால் வாங்க முடியலையே. வாங்க முடியாது தெரிஞ்சிருச்சு, ஏன்னா இன்னும் ஒரு மாதம் தான் இருக்கு. You catch mice too. ஹாகவர்ட்ஸ் லெகசி சல்லுன்னு வந்துருச்சுங்க. டைம் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போயிடுச்சு. ஹாகவர்ட்ஸ் லெகசி எப்படி பண்ண போறது தெரியல. எல்லாரும் வாய வேடிக்கை தான் பார்த்துட்டு போறேன். சரியான ஹாரி பாட்டர் ஃபேன் தான் ஒரு பிரச்சனை. ஹாகவர்ட்ஸ் லெகசினா பிசி பில்ட் பண்ணாதான் ப்ளே பண்ண. என்கிட்ட இப்போ 200 தான் இருக்கு, அதுவும் 150 ஃப்ரெண்டோட காசு இருக்கு. Come on, gents, double quick, fast as far. Go at it. ஹாகவர்ட்ஸ் லெகசி ஏதாச்சும் பண்ணி நான் விளையாடியே தீரும். என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இல்ல மனசாட்சி இருக்கு, கொஞ்சம் நாங்க போயிட்டு வந்தோம். என்னடா Buying or just perusing? பண்ணலாம் ப்ரோ, Show me what you've got டிஸ்கார்ட் on லிங்க் offer. இருக்கு, ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வேற மாதிரி பண்ணலாம். பாஸ் பண்ணலாம், தட்டலாம், தூக்கலாம். ஆர்மர் கீழே பேண்ட் கன்றாவியா இருக்கும், ஆர்மர் மட்டும் இதுவா Run, இருக்கும். roach. Pox on a lot of you. நாய் செத்து போயிடுச்சு. ரோச்சை கொல்றதுக்கான பிளான் சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சு விட்டு பிஜி கிரவுண்டட் பார்த்தேன் ப்ரோ, ஆசையா இருக்கு. கிரவுண்டட் போடலாம் ப்ரோ, போடலாம். பட் அவங்களுக்கு பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு பார்க்க யாரும் இல்லையே. ஒரே செகண்ட் வராங்க. அவங்களுக்கு பார்க்கறதுல ஒரு 50% வேணாம் ப்ரோ, 10% ஆர் 5% பார்க்குற இருக்கு, Eyes like a cat. நல்லா இருக்கும். You catch mice too. காசு மணி துட்டு டப்பு எதுவும் வேணும். Good of you to come நம்ம by. பண்றது நல்லா What can இருக்கா I do நல்லா for you? இல்லையான்னு தெரியுதா போதும். My armor coming along all right? It's ready. I've reinforced the joints and bathed this in acid, as my clan's tradition demands. Thanks. How much do I owe you? Oh, please. I'd not be here if it weren't for you. It's a gift, in thanks for what you did. Take it, and may it serve you well. Thanks. And you take care.
நான் வச்சிருந்தா சீரியஸ்லி ஒருத்தான் போல 300 காயின் ப்ரோ செமையா இருக்கும் ப்ரோ. அடி பாவி மொபைலே ஏமாத்திட்டாங்க. அவ்வளோ Oi, get up. ஐயோ ஏமாத்தி விட்டாங்க. அவ்வளோ மிஷின் ஸ்பெண்ட் பண்ண ஒண்ணுமே இல்லை. ஏமாத்தி புட்டா பங்கு ஏமாத்தி புட்டா பங்கு. So long. என்ன ப்ரோ ஃபேஸ் எஸ்கே ப்ரோ ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் லைட் மோஸ்ட் இருக்கு. ஏமாத்தி புட்டா பங்கு ஏமாத்தி I புட்டா. need a good Geralt, good of you to come எஸ்கே by. ப்ரோ What can I do for you? ப்ரோ திரும்பி வாங்கிப்பியாடி. Need some armor made. Witcher's armor. ஏமாத்திட்டா ஏமாத்திட்டா உங்களை இல்லை ஓகே. Take care now. இந்த மிஷினை ஃபர்ஸ்டே பண்ணிருக்கோம் போல. அதுக்கு தான் தம்ப்நெயில்ல ஏன் வெயிட்டா இருக்கு. Past, then the parks, now the அது உங்க தம்ப்நெயில் தான், உங்க அக்கௌண்ட்ல தான் டவுன்லோட் பண்ணேன். உங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் தான் அது. நல்லா உத்து பாருங்க, நல்லா உத்து பாருங்க. எங்கேயோ பார்த்தா மாதிரி இருக்குன்னு. எங்கேயும் பார்க்கல, உங்க ஸ்டீம் ஒர்க்ல தான் பார்த்துருப்பீங்க. Oi, lads, fancy an outing to find that sheep? Set out. எப்படி கூலிங் கிளாஸ் அது நீங்க தான் சொல்லணும். உங்களுக்கு தான் தெரியும், எனக்கு எப்படி தெரியும். நீங்க எப்படி வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு தான் தெரியும். Scratching our arses. They got a sack of millet from the ladies. Except weren't one of them. நல்லா இருக்கு. நீங்க தான் ப்ரோ வச்சு, உங்க அக்கௌண்ட்ல தான் நான் இது வச்சேன், அது வச்சேன். இங்க இருக்கா, இங்கே இங்கே இருக்கிறது. They left in the woods. Don't say no more. எங்கே எங்கே இல்ல இல்ல ஸ்டோலா. ஆமா ப்ரோ, அங்க இருக்காருல, அவரோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து ஆட்டிய போட்டேன். எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன். எப்படியா நல்லா இருக்கு, எப்படி பண்ணீங்க ஃபர்ஸ்ட்? மாடு கீடு பண்ணீங்களா? ஓ ஓ, எனக்கும் சொல்லிட்டாங்க, நானும் போடுறேன். என் புது ஹெட்ஃபோன் இருக்கு, எப்படி இருக்கு? 150 ரூபா. தெரிஞ்சவங்க கடையில வாங்க. அந்த பழைய ஹெட்ஃபோனை தலையில சுத்தி தூக்கி போடுறேன். ஆறுதலை ஏமாத்தி புட்டாங்க பங்கு. For your help. Have no fear, good man. Our labors shall be done quickly. The prowlers to be banished for good. இந்த ஆறுதலே நல்லா இருக்குடா. Look, எடே தலைய மாசம் வரானா? In the flesh. Hail, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன் டிஎல்சில ஒரு மிஷின்ல டூலர்ஸ் வரும். அப்படியா? we shall put an end to அப்ப டிஎல்சி எவ்வளவு நேரம் வரும் ப்ரோ? ஒரு 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம்? டேய் நான் ஸ்கெலிகல்ல பார்த்தேனேடா, நீ எப்பறா இங்க வந்த? Found your message on a notice board. You see, Palmerin, I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac Peyrin and Palmerin de Lawnful. Good to see you both. Been years. be assured ஆர்ட்ஸ் we அண்ட் share ஸ்டோர் your ஒரு joy. 4 hours Forgive ஆச்சு. us, sir. பிளட் surroundings. When
when we pledged to place the village under our 8 protection, hours. the village elder அது gave சரி. us this hut as our lodgings. He swore it is the Danke. best hut in the village. Danke. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison that left this land still is at the mercy of numerous plagues. A tyranny of bandits, the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to எதுக்கு இந்த fight மிஷின் injustice and திகராச்சுன்னு எனக்கு oppression தெரியல. wherever they rear நான் their கேவலமான மாஸ்டர் heads. ஃபார்மர் Matter does மிஷின் not பண்ணி concern வெறுத்து you, of போயிட்டேன். course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we ஆனா have என்னென்னமோ நினைச்சனே. ஆனா அவனுக்கு பண்ணி கொடுத்த ஆரம்பமே நல்லா இருந்தது. யார No point fighting இது bandits. கன்றாவியா These and இருக்கு. others just as bad or possibly worse will come in to fill the war. சீரியஸ்லி To cast a blind eye upon the evil. There is no honor in it. Can't stay here to protect these folk from the dangers that come their way daily. Saw what I saw. Heard them urge you to leave these raiders alone. Must have good reason to do that. Do you suggest that should we help, we assume responsibility for their நான் fate எதை and சூஸ் their lives? பண்ணாலும் This burden we எனக்கு cannot தெரிஞ்சு afford to bear. கடைசியில என்னதான் உதவி செய்ய வைக்க போறீங்க. We know neither this land nor its peoples nor its ஏன்டா இது customs. பண்றீங்க? And we have come with another duty altogether. Ah, how I long to return to Toussaint, where all is simpler. Soon, my friend, soon. First, let us convey our missive to Geralt in the manner tradition ordains. So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver her grace the பெனிடிக் Duchess's கேமர் message. மிஸ்டர் ரானோனமஸ். Ceremony. Sacred in Toussaint. எப்படி இருக்கீங்க? All right, fine. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the star-crossed city's most gracious protectress, Her illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. இதுல ஒரு குட் நியூஸ் என்னன்னா Shall you answer? சிரியோட அப்பா செத்து போயிட்டார். ஓகே, என்ன எஸ்கே ப்ரோ Might be the most fervent request that I பாத்துட்டீங்களா? என்னது பிளட் ஆர்ஜின் பாத்துட்டீங்களா? பிளட் ஆர்ஜின் பாத்துட்டீங்களா? and the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. பீஸ்டாங்க, பீஸ்ட். Though no one has caught a good look at it as yet, our only sure They call me witnesses- master. தடிகள் வரும் மாஸ்டர். Look, some sketches drafted from descriptions. யாரு வாரிசு ட்ரைலர் பார்த்து துணி ட்ரைலரே நல்லா இருந்ததுன்னு நினைச்சீங்க? To my mind, அவங்களா கமெண்ட் these witnesses lie. How many victims so far? 2. When her grace learnt of the second, she discharged Oh us my in order to gosh. protect you, இதுவா? promising grants of land and இது fortunes வந்து in gold. விச்சர் படத்துல வர மிஷின் ஆச்சு. ஆமா, Those, Geralt. ஓகே. Beast cannot be tracked. Folks say it will. இந்த விச்சர் spread சீரீஸ்ல வர்றது இது. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking விச்சர்ஸ்லாம் too எப்படி loose. கிரியேட் ஆனாங்கன்னா No, just struck by அது a thought. காரணமே The ஹெல்ப் Duchess தான். can sometimes be ஹெல்ப்ஸ் இல்லைன்னா விச்சர்ஸே வந்திருக்க மாட்டாங்க. demanding. So you accept the contract? Excellent. We must set off at அதே once. மாதிரி எல்டர் பிரெட்ன்றது Searching for you. Its time is of the essence. Ready to go. எல்ஃபிட் தான் வந்தது. Ah, Then post haste to எப்படின்னா to Toussaint. ஒரு மான்ஸ்டரோட இதயத்துல இருந்து அது ஒரு ப்ராசஸ். டோன்ட் பிலி அண்ட் டெல் லைக் என்ன போட்டேன்? டோன்ட் பி லைக் ஓகே, டோன்ட் பி லைக் அனில், டோன்ட் பி லைக் ஆமை, பி அனில் ஆமை. நீ கூட பெருசா எதுவும் சொல்ல வர அப்படின்னு நினைச்செல்லாம் நான் பார்த்தேன். கடைசியில இவ்வளவு மொக்கையா சொல்ல நினைச்சேன் கூட பார்த்தேன்.
கண்ணாடி இருந்துன்னு வச்சுக்கேன் தூண் அப்படின்னு துப்பிட்டு போயிட்டு ப்ரோ எடிஃபர் வருவாளா ப்ரோ டிஎல்சில ப்ரோ சிரி வருவாளா ப்ரோ டிஎல்சில ப்ரோ ட்ரெஸ் வருவாளா ப்ரோ டிஎல்சில அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கே தெரியல ப்ரோ வேற யார் இருக்கா ப்ரோ கேயா வருவாளா ப்ரோ டிஎல்சிலன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுவும் வந்து வேற யாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி பேர் இல்லை. அதே மாதிரி அவலாக்குன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் பார்த்தீங்களா, அந்த அவலாக் வந்து 1000 ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்கணும் விச்சர்ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் உயிரோட அதான் இந்த பீரியட் வரைக்கும் உயிரோட இருக்க ஒரு அவலாக்கு வயசு 1500க்கு மேல இருக்கு. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் விச்சர், அதாவது இந்த விச்சரோட யூனிவர்ஸ்ல வந்து மனுஷங்கன்னு ஒருத்தவங்க இல்லவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் மனுஷங்க வந்தாங்க. அது ஒரு பெரிய கதை. அந்த கதை வேணும்னா சொல்லுங்க, நான் வந்து சொல்லுறேன். Toussaint, the land of love and wine. Exactly how I remembered it. You will find Beauclair has changed some these past years. வெறியா இருக்கு. ஓ, blood and wine. Always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant. DLC இது. You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron. Hey. Oh my gosh. Oh my god. Hey buddy, here we come. My gosh. My lady, you watch out! I swore I'd kill a monster! All for one and one for all! What now, you piece of filth? My gosh. என்ன இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு. நினச்சே பார்க்கல. என்ன பெரிய கார். Okay. Bro, 1 minute, bro. One minute, bro. Bro, how this? Bro, I got this for you, bro. I got this for you. I got this for you. பார்த்து ஐயம்மா ஆடு அசங்காம எப்படி போச்சு நடக்கும்னு தெரியல. Big beast.
Tackling it single-handed? None too wise. Neither is love born of wisdom, Witcher. So, Guillaume, out with it. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good மேல fight மயில் against the giant. இது Got பாருங்க. experience battling monsters? None. In Tucson we mostly chase bandits, but I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the giant killer, ஓகே did. அதே மாதிரி நான் சொல்றேன் எப்படி ஒரு வைல்ட் ஹண்ட் உருவானாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா Another challenge அதையும் awaits சொல்ல me. நான் ரெடி. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien Delatour's guardsmen are there already, securing the உங்களுக்கு area. எப்படா அந்த வைல்ட் ஹண்ட் உருவானாங்க அப்படின்னு தெரியணுன்றா ஏன் வைல்ட் ஹண்டுக்கு எல்டர் பிரெட் மேல ஒரு கோவம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கு. Gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the Tourney grounds. I shall take you then to see her grace. இதுக்கு நம்ம இருக்க இடம் பேர் என்ன? வேர்ல்டு மேப்பில் இல்லாத இடம் போல இருக்கிறது. ஆமா புதுசா ஒண்ணு வந்திருக்கு. புது Brave இடம். kid, Guillaume. Parmanin oversaw his upbringing. Guillaume is his kin. Whoa! ஓகே நமக்கு புது பவர் ஒன்று வருமா? There, there. Let's go. Easy. Head. Then put some meat on your bones. Faster. செம்மையா இருக்கு இந்த ஊர். அப்படியே பிளேக் டெயில் இருக்கு நம்ம ஆடுற மாதிரியே இருக்கு. பிளேக் டெயில் இருக்கு ஃபீல் தர்றது நல்லா Get இருக்கு. used to the way you knights talk, especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. We are knights errant, in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. ஓ டொசியன்ட். அது என்ன ப்ரோ டொசியன்ட் நேரம் தெரியுமா? No one here. They must have removed the body already. இந்த கிராஃபிக்ஸ் இந்த ஏரியா ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆன மாதிரி Make sure இருக்கு. they didn't miss anything. இந்த ஓகே இங்கே Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. எப்படியே கப்பலில் தான் போக சொல்லிங்க. நான் அதுக்கு முன்னாடி போய் உட்காந்துடுறேன் இல்லையா? ஓகே தண்ணி இந்த இடத்துல சூப்பராக இருக்கு. தண்ணி குவாலிட்டியும்
spot along the shoreline. That's the body lay on the bank. Holy shit. Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is fierce. Got guests. Heaven again, இந்த மாதிரி யாரும் heaven தான். You all, or my name is not perish, harlots brutes! போடா. For the glory of her grace, I shall make petty of you! செக்கு செவப்பு. Drawn here by the smell of blood. Let's keep looking. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, Blood, then cut blood. the mutilated body free. Gonna dive in, make sure they didn't miss anything. மனசு வராம கத்தி எடுக்கிறான். நீ கத்தி எடுக்கிற Look பரதேசி. at the rut. Guardsmen left this site by boat recently, probably to transport the body somewhere. Notice anything interesting down the river? We must keep searching. ஆடா பரதேசி. ஓகே. Holy cow. ஒரு டீஸ்பூன் கடத்தி இருக்கிறது. எடிப்பர் வருவாங்களா? Silk kerchief, monogrammed DLC. A noble's accessory, clearly. Be nice to know where they took the corpse. தண்ணி வேறையா இருக்கு குவாலிட்டி. What now? This isn't the site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. பிக்சர் சீசன் 3ல வந்து கெரால்ட் செத்துருவான்ற மாதிரி சொல்றாங்க. Direction they took. அத ஏன் புரியல. அது எது நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம ஆள் தான். நம்ம பொண்ணு. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? Download latent content. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. I shall have to...
Return to court. Barely got back to Tucson. A knight in the service of Her Illustrious Highness knows no rest. இடம் பூட்டி இருக்குன்னா இங்கே எங்கேயாச்சும் வழி இருந்துதான் ஆகணும். வழி இல்லாமல் எப்படி போகும்? I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarietta. எங்கடா வாடா? Anarietta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomrin's presence, however. He finds such familiarity offensive. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Tucson. Beast. Killer from the north, they say. What? Sing, no have your fill of fun. Just take care not to drown your fun enough against the beast. These dark powers. அச்சி இதுக்கு நானே சொல்லிதான் வந்திருப்பேன்டா. ஏன்டா இன்னைக்கு? By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? Naught else, Sir de Peyrac Peyren. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us. நம்ம டிவிஎன்சிக்காகவே ஒரு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம். Is more akin to hare than hound. I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyren. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? ஓகே. Corvo Bianco is Baron அது Marcel's கெட்டு estate. போகாத இருக்கிறதுக்கு அழுவாம இருக்கிறதுக்கு அவனுக்கு வேணும். He'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. நம்ம ஆள் தான். இல்லை எனக்குன்னு நினைச்சேன். Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. இந்த ஹோட்டல் ஓனரோட பொண்ணா? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The ducal chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one throw on past heroics? His creditors must finally have to find that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. ஓகே நம்ம அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு Time I examined the corpse. Corvo Bianco டெட் lies பாடியை ashore இது பண்றதுக்கு near the tourney grounds. Just நேரம் follow the road and you'll arrive.
Not coming with? Oh yeah, வராது. duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen. I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. போகடா. இடமே அருமையா இருக்கு. Don't crowd around. இந்த பாரு ஆர்மர்னா இதுதான். எல்லாமே செம்மையா இருக்குங்க. எல்லாமே அப்டேட் ஆயிருக்குங்க இது. Sounds like a fight. Have to hurry. எல்லாமே வெறியா இருக்கு. இந்த ஏரியா வேற லெவல் மனக்கட்டு இருக்கு. புது டிஎல்சி மாதிரியே இருக்கு. Damn it. Killer must still be here. Killed with a single blow. வந்துட்டான்டா. In the cellar. Gotta be. Fell down the stairs, broke his neck. Attacker had no trouble knocking over the cart. யாரா இருக்கும்? From 5 separate claws, spread of a small human hand. Footprints. Small bare feet. Lead deeper into the cellar, hurled against the wall with great force. Used this to batter down the grate. Took a lot of strength to batter this down. You. Saw you at the inn. ஓகே, அவங்க அப்போ பொண்ணு இல்லையா? Why'd you kill these people? Clearly wasn't for their blood. We don't have to fight. You are wrong. I cannot let you leave. ये monster ஓகே. கஷ்டம்.
எனக்கு கண்ணே தெரியல வேற இங்க. பாதி ஹெல்த்துக்கு வச்சிருக்கானு. பாதி ஹெல்த்துக்கு வச்சிருக்கான். ஒரே ஒரு செகண்ட். செட்டிங்ஸே கிராஷ் ஆயிடுச்சு கேமு. கண்ணே தெரியல. நான் காமா மட்டும் கொஞ்சம் ஏற்றிக்கிறேன். No. Audio. Okay. Time to end this. Okay. Black blood. Should have knocked back a while. Okay.
ஹலோ சொல்லலே என்ன பண்ற? லைவ்ல லைவ் என்ன லைவ்? விச்சர். விச்சரா? சரி Killed all these men to get to the body. சரி What was she விச்சர் doing at the சாப்பிட்டீங்கன்னா table, though? வா மேல. சொல்லு என்னது? சர்வர் ரெடி பண்ணிடலாம்யா, நான் ஹெல்ப் பண்றேன் வா. பண்றியா? ரொம்ப புதுசா வந்திருக்கு. எப்படி மேல போறது? எனக்கு வழி இருக்கும். வழி இல்லை. மேல போயிட்டா எடுக்க மாட்டாங்க. போக முடியும். பக் ஆயிடுச்சு. எக்ஸாமின் பண்ணியாச்சு. ஓ இங்க இருக்கா? ஓகே. Stinks. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Third hand. A spare? Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing. Several monster species can regenerate. Happening to their severed limbs, though. More of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. Laid in water for some time. Head swollen,
and something took a few bites out of it. Something in the throat. A pouch bulging with coins. Nilfgaardian florins from several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. So, இதோட முடிச்சுக்கலாம். நம்ம இதோட இதையும் முடிச்சுக்கலாம். அட்டாப்ஸையும் முடிச்சுக்கலாம். எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கலாம். But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. Okay, இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். Okay, now PWC Giri signing out from Witcher's Bedline DLC. Bye.